गणतन्त्र फापुङको सुँगुरहरू अहिले कस्तो छ? पहिले त धेरै दिन भयो रामा मासु नखाएको। आज एकछिन म घरमा फोन गरेर खाना नपकाउनु भन्छु त्यसो भए। भैँसी खाएको छैन नि त होइन। रहेछ नि त उता तल रड है रड डोबेलबार दाइ त अपोजिट पो जानुभयो त हौ। उहीँबाट ठोक्नु पर्थ्यो। हामी त उतै गाउँ पुगेर आउने होइन म छिट्छु बगर खाएर आएको चटपटे।